مدد يا مولانا الشيخ عبد الله فايز حسن مدد الشيخ محمد نادم الأكاني رمام الشيخ محمد آل الرباني يا رجل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طريقتنا صفا وخير في جميع بسم الله الرحمن الرحيم. Eid Mubarak, third day of Eid today, tomorrow last day of Eid, inshallah. And anyone has a question for something what we can speak about? Lutfullah, hast du eine Frage? Eine Frage hatte ich. Eine nur? Reicht. Ja, wir hatten schon mal gesprochen in der Sohbat über heiraten und so. Wie findet man eigentlich, woran merkt man eigentlich, dass man quasi innerlich so weit ist, zu heiraten oder überhaupt auf die Suche zu gehen nach einer Person, die man heiraten könnte? So. Woran man das merkt? Ja. Das merkst du, wenn du guckst, wenn du suchst, wenn der Wunsch kommt, dann ist es soweit. Ja, du musst ja annehmen, dass die Inspiration von Allah kommt. Oder vom Nafs. Oder Allah benutzt deinen Nafs, damit du heiratest. Ich würde sagen, du bist so weit. Nee? Ja, im Deutschen sagt man, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, wenn das in diesem Fall ist einfach nur, du musst dich wie in allem immer auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Du hast die Absicht zu heiraten, weil es Allah gefällt. Dann sagst du zu Allah, ich will heiraten, weil es dir gefällt. Dir zum Wohlgefallen möchte ich heiraten. So musst du sagen. Und dann weiß Allah dein Herz und deine Einstellung und deinen Wunsch und dann brauchst du nur noch abzuwarten, bis die Tür sich öffnet. Du kriegst Zeichen. Du bekommst dann ein Zeichen. Wenn du geduldig bist und dann wartest auf die Zeichen von Allah, dann wirst du sie auch erkennen. Inshallah. Manche erkennen die nicht. Allah gibt dann auf dem Silbertablett dir eine Frau und du siehst es gar nicht. Du sagst, die? Nee. Ich habe da ganz andere Vorstellungen. Ich denke an, wie heißen die Hollywood-Damen? Sophia Loren, nee, das war schon früher, im anderen Leben. Gina Lollo Brigida, nee, die war auch im anderen. Wie heißen die denn heute? Ja, meine Vorstellungen über eine Frau, die verhindern, dass du die Frau siehst, die für dich geschrieben ist, die Allah dir sozusagen bestimmt hat, wenn du zu viele Vorstellungen hast. Deswegen ist die Ratgebung in diesem Fall,
dass du jemanden findest, der im Glauben gut ist. Im Glauben. Iman. Iman ist das Wichtigste. Und nicht der Iman, den die hier alle meinen oder den wir meinen, diesen Iman, den meine ich nicht. Verstehst du, die als Kopftuch und alles und betet 5-mal, das ist noch nicht Iman. Das ist Islam oder ja, die Regeln und das ist auch natürlich wichtig. Aber das ist nicht der Iman. Kann sein, dass jemand anders kommt, die irgendwie anders, äußerlich anders drauf ist, aber der hat Iman. Wir wollen Iman. Du willst Iman. Und wenn du jemanden hast, der dich in Iman unterstützt, dann hast du das Beste. Das ist die erste Kategorie. Die zweite ist Charakter. Dann schaust du auf ihren Charakter. Ja, wenn sie immer zankt, zum Beispiel, darfst du es dir mal überlegen, ob du so schnell heilig werden willst oder nicht. Ja, also irgendwie so, ne? Guckst du, wenn sie Charakter ist okay, ist okay. Und was noch, Sheikh Abdul Hafiz? Besitz. Besitz. Wenn sie reich ist, ist es sehr empfohlen. Bashir. If she is wealthy, it is very recommended to marry her. It's the third reason. First is Iman, second character, and third wealth. Huh? Three things. Three. Ja, so. Das ist sehr gut für dich, verstehst du? So kannst du dich ausrichten. Ja, natürlich, du möchtest heiraten, wie ich gesagt habe. Und dann hat der Prophet uns gesagt, wie wir gucken sollen. Und das Wichtigste ist halt der Iman. Wenn er ein offenes Herz hat und strahlt vor Licht und ist auf der Suche und vor Sehnsucht und Liebe und Schönheit und alles, verstehst du, dann ist das die richtige. Und die unterstützt dich auf deinem Weg. Als der Sheikh, Maulana Sheikh Nazim in Damaskus war, angekommen ist sozusagen damals, vielleicht 40 oder 45 oder zwischen 40, 41, 42, 43 vielleicht, zu seinem Großscheich, Sheikh Abdullah Faiz Dahastani, dann hat er, wenn du beim Scheich bist, so wie der beim Scheich ist, dann machst du gar nichts. Nichts. Da bist du nur mit deinem Scheich. Du hast keine Absichten, nichts, außer deinem Scheich zu dienen. Und du denkst gar nichts und du machst gar nichts, außer was der dir befiehlt. Und du wartest, wenn du einen Befehl sofort ausgeführt hast, auf den nächsten Befehl. Das Murid. Das gibt es aber nur noch in Büchern. Und ein paar gibt es schon. Und der hat dann zu ihm gesagt, ich habe eine Frau für dich. Eine Tatarin aus Russland ursprünglich und die sind geflüchtet vor dem Zar schon, glaube ich, in die Türkei. Die ist aus der Türkei, die spricht Türkisch, die ist als kleines Kind schon in der Türkei gewesen und so weiter. Und die wohnen in Damaskus und die schlage ich dir vor. Also nicht schlage ich dir vor, die ist deine Frau. So sagte, und guck mal. Und dann haben sie eine Nachricht gegeben an die Familie von Haji Anne, und dann hat die Familie von Haji Anne ihren Bruder hochgeschickt auf den Berg, oben wo der Sheikh war, Sheikh Nazim, und hat gesagt, guck dir den mal an. Ne, muss erst mal angucken, ob die Familie überhaupt zufrieden ist. Ist dann hochgegangen, dann hat der junge Mann Sheikh Nazim gesehen und
war erstaunt, was das für ein schöner Mensch ist. Für einen. So, der konnte nur sagen, als sie ihn dann später gefragt haben, wie ist denn der? Sagte, das ist kein Mensch, das ist ein Engel. Das ist ein Engel. Das ist ein Engel. Ja, und dann haben sie geheiratet, ne? Mashallah. Und als sie gestorben ist, da hat der Scheich geschluchzt wie ein kleines Kind. Eine halbe Stunde lang. Laut. Und dann hat er gesagt, she served me for 50 years. Sie hat mir gedient, 50 Jahre gedient. Ohne sie wird es das hier alles gar nicht geben, die Dergah und die in der Form, die Tarikat, in der sie dann war, mit diesen vielen endlosen Leuten. Solange ich den Scheich kenne, vom ersten Tag an haben wir in seinem Haus gegessen. Immer zu 20 mindestens, Minimum. Jeden Tag. Überall, wo wir waren. Damaskus, Zypern, London. Immer Scheich essen. Verstehst du, so eine Frau brauchst du, die dich unterstützt auf deinem Weg, weil du hast nichts anderes als den Weg. Der Weg ist das Wichtigste. Oder? Das hast du schon, inshallah haben wir das schon verstanden. Kommt die Flut, ja, wenn es auch nicht Noahs Flut ist, aber Friede sei mit ihm, aber die Flut kommt, erinnert uns schon mal daran. Der Berliner sagt, leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denken. Das war schon eine ordentliche Schelle, die wir gekriegt haben. Da kann man schon mal nachdenken. So ist es. Und die Frau unterstützt sich an jedem Fall, ob sie will oder nicht. Wenn sie will und sie macht es so offensichtlich und schön alles und so, dann ist gut. Alhamdulillah. Und wenn sie es nicht tut, ist es auch gut. Wenn du jemanden bekommst, der voller Widerstand ist, sagen wir mal, gibt es auch, ja, der volle Widerstand. Gehst du schon wieder zum Sickeln? Du warst doch gerade erst beim Sickeln. Oder so, alles Mögliche. Und die ganze Palette, dann wirst du heilig. Wenn du dann so lebst mit ihr und kannst es so annehmen, als wenn sie genau das Gegenteil wäre, nimmst du so an und sagst, du weißt, ja Allah, du schickst mir das, Mashallah, ist gut, ja, ich kann das tragen, du machst, dass ich das trage, du gibst mir das Jawadut ins Herz, das, ja, kennst du Jawadut, ne? Die Liebegebende, ne? Und wenn du Gentleman bleibst und nicht ausrastest, verstehst du einfach, das trägst, dann ist das natürlich ein Katalysator für deinen Weg. Ein Beschleuniger sozusagen. So ist das. In jeder Hinsicht ist der Weg so. Du musst deine Aufgabe erfüllen, Allah gegenüber und deinem Scheich gegenüber und dem Propheten gegenüber und deinen Brüdern gegenüber, deinen Schwestern gegenüber, deiner Mutter gegenüber, deinem Vater gegenüber,
deinen Kindern gegenüber, dann deinen Verwandten gegenüber und so weiter. Und du bist verantwortlich und du machst das mit Allah subhanahu wa ta'ala und mit der Schönheit deines Sheikhs, der Repräsentant ist von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der ist das Gesicht sozusagen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Für uns, für heute, das Repräsentant. Je mehr du dich in ihn fallen lässt, desto besser ist es. Und dann öffnet sich alles, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Brüdern, die nicht verheiratet sind, ihre Frauen geben, inshallah. Und alle Schwestern, die nicht verheiratet sind, ihre Ehemänner geben, inshallah. Ja, das wünschen wir, das ist sehr wichtig. Ja, inshallah passiert das so. Und wenn wir die Absicht haben, haben wir die Absicht, inshallah. Ja, wenn wir die Absicht haben, und dann kommt auch inshallah das Richtige. Meldet ja Sultan, ja, Sheikh. Fatiha. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. This was a question, quickly we make it in English. Question from our brother. He was asking how you notice within yourself that you are ready to marry. And we said you notice it when you want to marry. When you have the wish to marry, when you have desire to marry, wish to marry, that means you are ready to marry. Inspiration coming from Allah. You must think that this is a good inspiration, not a bad inspiration. It's a good inspiration to marry. So it means it comes from Allah Almighty, inshallah, or from Sheikh, or from angels. You see? And it is very important. It's very important so that the Prophet said, Azawaj nus fi din. The Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that the marriage is half the way. This is very important. And the best thing is to make the intention. You say to Allah Almighty, oh my Lord, I want to, for your pleasure, to please you, I want to marry. To make you pleased. Because you said to marry, I want to follow, and I want to make Prophet happy, and my Sheikh happy. I want to make you happy, for that. I want to marry for that. Then you have this intention, and Allah knows your heart. So He will provide for you. As He provides everything for you, you cannot deny that He is providing everything for you. Every bite of eating, of food, and everything else. He is providing, material, physically, and spiritually. He will provide for you your wife. You must be patient. And you will see the signs. And if the young man, he's like to marry, he may have some advice from Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was saying, if you are looking for a wife, you have to look at 3 things. If you know someone, there are 3 things you must look at them. First is the iman. If she has iman. And don't be cheated by outward looking. She has a cover and she prays and so, and there's many people, they pray and they are covered. But it's not said that they have iman. Iman is something, Islam is something. Muslim is something, Mu'min is something.
Sheikh Mehmet said just yesterday, I think, or today, I don't know. Iman, what is the difference between prayer and Iman? Yes, prayer is 5 times a day. Iman is always. Iman is always. You cannot say to Iman, okay, jetzt aber nicht. Jetzt ist Kebab-Zeit. Now is the time for eating a kebab. Bye-bye, Iman. See you in half an hour. Or we eat 2, maybe after 1 hour. You cannot say for Iman. Iman is always. Prayers, you have times. Iman, she is open. Her heart is open. She is looking for, she has a desire for spirituality. She has longing. And she loves the way, she loves the Sheikh. Then she will try to follow her way, and she make it through you and with you, and she will assist you, and she will be helping you. She is a support for your way. That is the best you can have, a support for your way, because all of what you have is your way. You are the way. You are the way, and you have only you, yourself. And if you know yourself, you may know your Lord. You have that. You have. She is supporting you. Alhamdulillah. This is the main thing. Iman. Secondly, character. If she has a good character, it's also a reason to marry her. And then wealth. Also, they said. One of the Prophet said, wealth. If she is wealthy, is a reason. Why? Because if you marry her, you are free to worship. Not for luxury. Oh, she is my, oh, very good. No. To pray, to be busy with your way, with everything. You are free to. You are free to worship, to praise, to be thankful, to give people, to be always in service to Allah, always. No, nothing hindering you, even not dunya work can hold you away from this work, because Allah gives you the wealth. Look for a wealthy lady. And then, yes. What else? Was haben wir noch gesagt? When Maulana Sheikh Nazim Karasasarwali, he came to Damascus on Jabal Qasyun to Grand Sheikh Abdullah Faiz Dahastani, Karasasarwaliya, this is Sayyidina la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Met that. And maybe 40, 41, 42, 43, something like this. Or maybe 44 also, the end, towards the end of the war. And then Grand Sheikh, if you are their relation, the Sheikh was a perfect murid to Grand Sheikh Abdullah Faiz Dahastani. A murid, a real murid, is a shadow of the Sheikh. You know? A shadow of the Sheikh can never leave the Sheikh. The shadow cannot leave the Sheikh. If the sun is shining, how can the shadow leave? Cannot leave, never. And it has no own life, it has own life, it doesn't have own decision. Shadow. Huh? Shadow is with him.
Cannot say, ja Sheikh, aber jetzt muss ich gerade mal Espresso trinken. Komm gleich wieder. I'm just coming back. I drink a coffee now, Sheikh. Just a second. No, not 1 second. No second. No idea, outward. Inside, no idea, no thinking, your own thought, if I can do this or this. No, nothing from this. Forget it. Only you do what the Sheikh ordered you immediately. When you did it, you wait for the next order. This murid. Far away from us. We can only tell the story. It's a very nice story. Yes. So then, in that case, this murid, he's only waiting, he's never thinking about marriage, only when the Sheikh say, you marry now. Not before, he has no thinking. No thinking. Then the Sheikh said to Maulana Sheikh Nazim, there is someone you may marry. It's a family from Tatarstan, from Russia, and it is Haji Anna, and it is her family, and they fled from the Tsar in old times, and they settled in Turkey. They lived in Turkey. She was grown up in Turkey. Then, when Ataturk came, then all this family, they left for Sham. Many people in Sham. Yes, Sheikh Abdul Hafiz also is married to such a one also, from these Turkish families. They run away from Ataturk. Finnish Ottoman Empire, they left. Grand Sheikh also. Then the family of Haji Anna Karasasar Aliyah, they sent her brother up to look who is that Sheikh Nazim. Brother coming up on Jabal Qasyun, looking to Maulana Sheikh. And when he see him, he's open mouth, like me when I saw the first time Maulana Sheikh. And from this world or not, I don't know. I never saw such a thing in my life. He also think this, and he came down, and the family saying, what? He said, what, how he is, he has money and a good job. And then he said, he's not a human being, he's an angel. This is, I just went up, I saw an angel. Yes, and then they married, and Maulana Sheikh, he was crying. When she passed away, Haji Anna, he cried for half an hour very loudly, like a child. And he said that Haji Anna served him for 50 years, always serving him. And without her, there was not such a thing like this Dergah, or this house, or this, or that. Nothing from all these things established for so many murids from all the world, you know. She gave food from the first day. I came to Damascus, 79, the first day, eating in the house of the Sheikh. Every day. 20 people, 30 people, 50 people. Every day. Always. It was never different. Damascus, Cyprus, London, everywhere. And she served, they are serving, and this is only outwardly, and then inwardly she support him. In that case, it's different a little bit. Because not a little bit, it's different because she's, Sheikh Feni was her husband and her Sheikh also. Yes, as the children, Sheikh Bahauddin, he was saying, is gerade verloren, ist das? Wo denn? Ach da. He said, this is my father, and Haji Anna, she was teaching them, Sheikh Bahauddin, Sheikh Mehmet, Haji Rukia,
Haji Haji Naziha, teaching them, this is your father, but he is not only your father, he is your Sheikh. You know that always you have to have in mind this. They have to have in mind this. So if you can marry and you find such a lady, she will support your way. And by this she will be supported. It's a win-win situation. Yes. May Allah, we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to give everyone, our brothers, Ya Mawlana Sheikh, look, our brothers here. No lady, and it is sad. Make them happy and give them good wives, and our sisters who are not married, it is sad, Mawlana Sheikh. Provide them through your providence from Prophet and from Allah Almighty with good husbands, believers. For ladies, of course, it's the same. They must look for a believer. They must look for a believer. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha. Ameen. تقبل الله.